Meu Marido Morreu sete anos acidente de barco. Pelo menos foi isso que me disseram, foi isso que os jornais publicaram. Foi isso que eu aceitei, repete per mim mesma durante anos, como mantra doloroso que, de tanto ser repetido, perde pouco de força, mas nunca deixa de doer. Na pouca eu tinha 32 anos, filho pequeno, dormindo, no quarto ao lado e uma vida que de dia para o outro. Foi dividida em duas partes, muito claras, antes e depois. Antes do acidente, eu acreditava que algumas pessoas simplesmente pertenciam umas às outras. Depois, aprendi que o mar não respeita promessas, nem alincas, cais, nem plenos, fidos, noites tranquilas de domingo. O acidente aconteceu em feriado. Meu marido Rafael sempre amou o mar. Ele dizia que a água tinha uma lógica própria, que bastava saber escutar para entender quando avançar e quando recuar. E eu nunca gosta muito confesso. Preferia a areia, o sol mais distante, a segurança de sentir os pés firmes no chão. Naquele dia el sonho cedo para dar uma volta de barco.com. Dois amigos. O su estava limpo. O vento parecia calmo. Nada indicava que algo daria errado. Duas horas depois recebi alegato que nenhuma mulher imagina receber. Houve problema. O barco virou. Os amigos foram resgatados. Rafael no. O corpo nunca foi encontrado. Essa de tal foi ao mesmo tempo uma tortura e consolo estranho. Tortura porque, sim corpo, a mente se recusa a aceitar o fim. Consolo porque algum canto irracional do coração, sempre existe uma fresta por onde passa a esperança mais absurda. Durante muito tempo, sanhe QL, apareceria, na porta de casa, queimado de sol, barba por fazer, pedindo desculpas, pelo susto, dizendo que tudo não passou de grande malentendido. Acordava correndo.com, o travesseiro malhado, e depois ria de mim mesma, por ser tão enganua. Os anos passaram. Nosso filho cresceu. Aprendi a fazer coisas que antes eram devidas. Aprendi a tomar decisões sem pedir opinião. Aprendi, principalmente, a conviver com a ausência. Novo dizer que superei porque isso seria mentira. A ausência não se supera. Ela se acomoda em algum lugar dentro da gente muda de forma, mas nunca de sopras. 7 anos depois, eu já conseguia falar de Rafael sem que a voz falhasse. Conseguia olhar fotos, sem sentir aquele aperto imediato. E foi justamente nesse momento, quando eu achava que a vida finalmente tinha encontrado novo ritmo, que tudo aconteceu. A viagem ao litoral não foi planejada como movida antecedência. Meu filho agora adolescente insistia que precisava de férias de verdade, longe da cidade, longe da rotina. Escolhemos uma pequena cidade costeira, daquelas que anda não aparecem em guias turísticos. Famosos, lugarsimples.com, ruas estreitas, casas baixas, e caira constante de sal. No ar. Eu aceitei ir mais por el duque por mim. O mar anda me causava certo desconforto. Mas achei que já estava pronta para encará-lo sem tantos fantasmas nos primeiros dias.
tudo curubem. Caminhadas pela manha almocos demorados, conversos bane, sabra coisas do dia a dia. Eu me sentia quase em paz. 8 km uma tarde nublada resolvi caminhar, sozinha pela orla enquanto meu filho dormia. O mar estava agitado. As andas quibravam.com, forca. E poucas pessoas se arriscavam a chegar perto da água. Foi intuo que eu vai homem. Parado próximo às pedras, olhando fixamente para o horizonte. Não se explica exatamente o que chamo minha atenção. Talvez tenha sido a postura, talvez o jato como ele inclinava levemente a cabeça. Talvez algo anda mais sutil, que o corpo reconhece antes da mente. Meu corpo acelerou de forma estranha, como se tivesse esquecido, por nos comover do quel deito. Eu parecem perceber e fiquei absorto. O homem virou de lado, e foi aí que o mundo pareceu perda, o equilíbrio ele era absurdamente. Parecio.com, Rafael. No apenas parecido, no sentido genérico, mas nos detalhes. A linha do nariz. A maneira de franzir. A testa. O jato específico de colocar as mãos nos bolsos. Meu primeiro impulso foi negar. Dis a mim mesma que era impossível, que meu cerebro estava pregando uma peca cruel. Alimentado por memórias antigas e pelo cenário marítimo. Respire fundo e continue, andando, tentando ignorar. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais aquila sensação crescia. Algo momento. El se virou completamente e nossos olhos se cruzaram. Foi como levar soco no estômago. Os olhos oram os mesmos. No havia dúvida. Senti minhas pernas tremoram. Aviso escurecedor. Por segundo. Elmeolhu.com, curiosidade, talvez com, livre desconforto. Como alguém que, percebe que, está sendo. Observado intensamente por, estranho.eu, poderia ter ido embra. Poderia ter fingado que nada. Aconteceu e contado essa história a nos depois como uma coincidência perturbadora. Mas no consegui. Algo dentro de mim. Mais forte que o medo e arraso. Me fez caminhar na direção dele. Cada passo parece passado. Como se eu estivesse andando contra uma corrente invisível quando cheguei perto, minhas mãos estavam geladas. Abria boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. El foi o primeiro equilibrio silencio, perguntando se eu precisava de ajuda. A voz não era exatamente igual a de Rafael, mas tinha uma cadência familiar. Engali seco e perguntai su nome. El respondo.com, naturalidade descendo, nome diferente, nome comum. Meu coração, afundo pouco, mas a esperança, anda pulsava. Cantei de forma confusa. QL se parece muto.com. Algum que eu conheça. El serio educademini, aquel sorriso que se oferece por gentileza não por intimidade. Diz que tinha vivido isso antes que as vezes. As pessoas projetam rostos conhecidos. Eu recém graca pedindo. Desculpas? Poderia ter parado ali. Mas intua fiz, a pergunta que me assombrava, a nos quais sem perceber que estava fazendo. Perguntai se LJ tinha sofrido algum acidente. No mar o sorriso dele desaparet. Por instante.
Foi rápido, mas eu vai. El hesitou antes de responder, dizendo que sem, muitos anos atrás, mas que preferia no falar sobre isso. Meu coração começou a bater tão forte que o che que ele pudesse ouvir. Insisti talvez, de forma imprudente, dizendo que meu marido havia desaparecido no mar há 7 anos. Dis isso olhando diretamente nos os dele, esperando alguma reco que confirmasse ou negas. Uno goim, negas tudo de uma vez. El fico silêncio por longo momento. O som de sandas parece mais alto, mais próximo. Finalmente el discu sentia muito, mas que não era a pessoa que eu procurava. Pediu licença e se afastou, caminhando direto à rua. Fiquei ali parada, sentindo uma mistura de vergonha. Confusa e uma dor antiga, que eu achava ter aprendido a controlar. Voltei para o hotel atordida. Passei a noite claro, revivendo cada detalhe do encontro. A semelhança era real, não podia ser apenas imaginação. E a rico, dele, Aquila, hesitaco neo combinava.com. Alguém completamente alheio a situca. Nos dias seguintes, comecei a andar pela cidade na esperança de vê-la novamente. Parte de mim queria respostas. Outra parte tinha medo do que eles pediriam sign if I see do is dias depois. Encontrei, novamente, desta vez pequeno café. El parece surpreso a mim, vermas, no tento fugar. Sentimos mesas separadas, no inicio, trocando olhares discretos. Foi el quem finalmente se aproximou. Discu tinha pensado muito sobre nosso encontro e que talvez me devesse uma explicação. Meu coração disparou outra vez. El conto que, há muitos anos, sofreu acidente de barco a passo de antes de ser resgatado por navio estrangeiro. Discu perdeu documentos memória parcial e que, ao acordar, hospital de outro país. Foi registrado.com outro nome. Como tempo, construiu uma nova vida. Uma nova identidade. Enquanto el falava, eu sentia ocho desaparecer sob meus pés. Não havia confirmado explicita. Cuna se encaixava de forma assustadora. Perguntai por que el nunca tento descobrir quem era antes. El respondu que, no inicio tento mais, que as pistas eram poucas confusas, que a dor de Noah saber era menor, do que a dor de lembra. Discu.com. Os anos, o passado, viru algo distante, quase irrelevante. Olhuparamim.com uma expresso carregada de algo que eu não sabe definir. Talvez culpa. Talvez medo. Noa se diz. Exatamente. O que eu esperava ouvir. Uma confissa. Pedido de desculpas. Abraço. A verdade que nenhuma dessas coisas aconteceu. El não discu era Rafael. No discu no era. Ficamos presos naquele aspecto ambíguo. OAD, as palavras não alcançam o que o coração grita. Falamos sobre banalidades, depois disso. Como duas pessoas tentando fingir normalidade em uma situação impossível quando nos despedimos. El discu talvez fosse melhor nos vermos novamente. Concorde, mesmo sabendo que aquela decisão não apagaria nada. Voltei para casa dias, depois.com, peso novo, no peito. No contei nada, ao meu filho. No contei a ninguém.
Algumas historias no difíceis de me parecerem compartilhadas 8 hoje, não sei, a verdade. No sei se a qua hamimeira de fado meu marido ou apenas algum que despertu memórias adormecidas. O que se aqui aquel encontro mudo algo dentro de mim. Pela primeira vez em 7 anos, senti que o passado no estava completamente morto. Apenas escondido, sob camadas de silencio. Aprendi que nem todas as historias têm final claro. E que algumas, perguntas, permanecem abertas no porque no haja respostas. Mas porque talvez não estiamos prontos para ouvi-las. Às vezes. Ainda penso nele, naquele homem, a beira-mar. Olhando o horizonte.com. A mesma expresso que Rafael Tinhil quando falava sobre a lógica das ondas. Penso no quanto o mar pode guardar segredos, e no quanto a vida pode ser cruel e generosa ao mesmo tempo. Segui em frente, como sempre fiz. Mas, tom uma nova compreensão, nem toda despedida, ou definitiva, ou e nem todo, reencontro, traz paz. Algumas coisas existem apenas,